Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to English lesson. My name is Rahma Sita Fajrin, but you can call me Miss Sita. How are you guys today? I hope you all fine and healthy. Don't forget to always wash your hand and use your mouth whenever you wanna go ya. Okay, today I'm so happy to meet you guys in this learning sessions. Today's lesson is aimed for 7th grade students, but if you're not 7th grader but you still want to watch and learn the material, that's totally fine. Because today's video is about descriptive text, asking and telling about physical appearance of someone. But before we jump into the main topic, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Well kids, today's lesson will be delivered in 2 mixed languages, in English and Bahasa Indonesia, so you can understand the material completely. Baik, untuk mengawali pembelajaran, Miss akan memberitahukan mengenai the learning objective of this material. Well, our course objectives are: first, to identify social function and generic structure of descriptive text, and also to use asking and telling expressions about physical description of someone. Oke, untuk dapat memahami hal tersebut, mari kita awali dengan menganalisa dan bertanya tentang beberapa gambar. Alright, look at the picture here. Well kids, do you know her? Who is she? Yes, she is Raisa. Is she popular? Yes, of course she is. She is a singer, that's why she is very popular. Okay, now, what does she look like? She is very beautiful, isn't she? She has round eyes and pointed nose. She also has long black hair, right? Okay, now, take a look at this picture. Have you ever found this kind of text? Where do you probably find this text? We can probably find it on newspapers or in public places. Biasanya teks ini ditempel di tempat ramai agar orang-orang setempat dapat melihatnya. Alright, kenapa ya teks ini dibuat? Ya, untuk mencari orang yang hilang. Okay, now look at the description on this picture. What is the name of the missing person? Yes, her name is Elizabeth Annan. What does she look like? She has brown eyes and sandy hair. Okay, good job. Alright kids, now I want to tell you the definition of descriptive text. Descriptive text is a text which particularly describes person, thing, animal, public place in detail. Jadi, maksudnya, descriptive text adalah sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu secara detail. Sesuatu apa itu, Miss? It could be seseorang, benda, binatang, atau tempat-tempat umum. Okay, now I want to tell you about the generic structure of descriptive text. There are 2 parts which conclude in generic structure of descriptive text. The first is identification. Identification contains the introduction of a person, animal, thing, or object which will be described. Jadi, di bagian identification itu menjelaskan tentang pengenalan dari sesuatu atau objek yang ingin kita deskripsikan. Ya, bisa tentang binatang, seseorang, benda-benda mati, atau bahkan tempat-tempat umum. And then the second one is description. Description contains a description of something such as animal, thing, public place, or person by describing its feature, forms, colors, or anything related to what the writer describes. Nah, pada bagian description ini berisi tentang deskripsi dari sesuatu seperti binatang, benda, tempat-tempat umum, atau orang dengan mendeskripsikan fitur-fiturnya, jenis-jenisnya, warnanya, atau apapun yang berhubungan dengan objek yang dideskripsikan. Alright, sekarang kalian sudah tahu ya definisi dan struktur teks dari descriptive text. Selanjutnya,
Miss akan memberitahu kalian nih, bagaimana sih caranya untuk bertanya dan merespon deskripsi dari seseorang. Now, let's take a look at how to ask and tell about someone's physical description. The first is how to ask and respond about someone's height. Height itu apa sih, Miss? Height itu adalah tinggi badan dari seseorang. Nah, cara untuk bertanya tentang tinggi badan seseorang adalah seperti ini. How tall is she? Or how tall is he? Tergantung sama objeknya ya. Jika seseorang yang dimaksudkan adalah perempuan, maka kita menggunakan she. Jadi kalimatnya adalah how tall is she? Ya. Jadi lalu jika seseorang yang dimaksud adalah laki-laki, kita menggunakan he. Jadi kalimatnya adalah how tall is he? Oke, lalu bagaimana sih cara meresponnya? Jadi ada dua cara ya. Ada secara general and specific. In general, kita menggunakan respon-respon ini jika kita tidak tahu tinggi badan seseorang tersebut secara spesifik. Oke, yang pertama, we can use this expression. He or she is short. Nah, jika seseorang tersebut pendek, ya. Lalu he or she is medium height. Kita bisa menggunakan ekspresi ini jika seseorang itu memiliki tinggi yang sedang atau standar, tidak pendek dan tidak tinggi. Ya. Lalu yang terakhir, he or she is tall. Nah, kita bisa menggunakan merespon pertanyaan seperti ini dengan ekspresi tadi jika seseorang yang tadi memiliki tinggi badan yang cukup tinggi. Jadi jangan lupa untuk sesuaikan dengan objeknya ya. Lalu bagaimana cara merespon secara spesifik? Tadi kan sudah secara general dan sekarang secara spesifik. Untuk menjawab secara spesifik, kita harus tahu tinggi dari seseorang tersebut. Ya, untuk meresponnya, we can use this expression. He or she is 178 centimeters. For example ya. Nah, sudah tahu kan ya? Jadi kita harus mengetahui dulu tuh the exact height of someone kalau kita mau menjawab secara spesifik. Lalu selanjutnya cara untuk bertanya dan merespon terkait umur seseorang. Mungkin kalian sudah sangat tidak asing ya dengan ekspresi ini. Jadi untuk bertanya umur seseorang, we can use this expression. How old is she? Or how old is he? Nah, sudah tidak asing kan? Untuk merespon pertanyaan tersebut, seperti apa sih, Miss? Nah, cara meresponnya ada dua cara lagi nih. In general and in specific way. Oke, yang pertama kita akan membahas cara merespon in general. Well kids, kita bisa menjawab secara general kalau kita tidak tahu pasti umur dari seseorang tersebut. Misalnya kita melihat maling, ada yang memasuki rumah seseorang, lalu kita melihatnya nih. Lalu setelah kejadian tersebut kita diminta untuk menyebutkan umur dari maling tersebut. Miss rasa akan sangat sulit ya untuk menebak secara spesifik umur seseorang yang bahkan kita tidak kenal. Jadi bagaimana Miss cara meresponnya? Untuk merespon secara general, we can use these expressions. Yang pertama, jika seseorang tersebut kira-kira masih muda, kita bisa menggunakan ekspresi he or she is young. Lalu yang kedua, jika seseorang tersebut umurnya masih standar atau tidak muda dan tidak tua, biasanya sekitar umur 30-an ya, kita bisa menjawab dengan he or she is middle age. Nah, lalu yang terakhir, jika seseorang tersebut sudah tua, we can say he or she is elderly. He or she is elderly. Oke, tadi yang sudah secara general. Lalu ada satu cara lagi untuk merespon pertanyaan mengenai umur seseorang. Secara generalnya ya, yaitu for example, kita mengira-ngira umur dari seseorang tersebut sekitar 50-an. Nah, we can use this expression to tell the age of someone. He or she is 50s. Nah, 50s ini umurnya sekitar 50 sampai 59 tahun. Nah, oke, another example ya. He or she is 20s. Kalau seperti ini, umur dari seseorang itu bisa jadi antara 20 sampai 29 tahun.
Wah, there are a lot of expression to tell someone's age, aren't there? Alright, yang tadi sudah secara general ya, sekarang secara spesifik. How to respond or tell someone's age in a specific way? We can use this expression. He or she is 28 years old, or he or she is 30 years old. Nah, sudah sangat amat jelas ya, jika merespon secara detail, secara spesifik, berarti kita sudah jelas tahu umur dari seseorang tersebut secara spesifik. Okay, now let's talk about someone's hair. The first is hair length. Does anyone know what is the meaning of hair length? Hair length adalah panjang atau pendeknya rambut seseorang tersebut. Right? For asking someone's hair length, we can use this expression. How long is his hair? Or how long is her hair? Nah, kids, penggunaan possessive pronouns harus disesuaikan ya. Jika objek yang ditanyakan itu perempuan, kita menggunakan possessive pronoun her. Ya, jadi kalimatnya adalah how long is her hair? Itu untuk perempuan. Sebaliknya, jika objek yang ditanyakan itu laki-laki, kita menggunakan possessive pronoun his. Jadi kalimatnya adalah how long is his hair? Oke, itu tadi cara bertanyanya ya. Oke, now how to respond this question? To respond the question, we can use the expressions it's long. Jika seseorang tersebut memiliki rambut yang panjang. It's medium hair. Jika seseorang tersebut memiliki rambut yang sedang atau tidak panjang dan tidak pendek, ya, sedang-sedang. Lalu yang terakhir, it's short. Jika seseorang tersebut memiliki rambut yang pendek. Okay, next, hair type. There are many kind of hair types in this world ya, Masya Allah. There are wavy hair, straight hair, and curly hair. Nah, bagaimana sih untuk bertanya tentang hair type of someone? Nah, to ask someone's hair type, we can use this expression. What hair type does she have? Or what hair type does he have? Again, we need to consider with the use of pronoun ya. He is used when we talk about man, and she is used when we talk about woman. To respond that question, we can use these expressions. Yang pertama, if that someone has wavy hair atau rambut yang bergelombang, we can say he or she has wavy hair. The second one, if that someone has straight hair atau rambut yang lurus, we can say he or she has straight hair. And the last one, if that someone has curly hair or keriting, rambutnya keriting, we can say he or she has curly hair. Okay, now it's about hair color. Same as hair type, there are many kind of hair color in this world. These days, people are coloring their hair for some purposes. But without hair coloring, there's so much color type that has been given from Allah Subhanahu wa Ta'ala. To ask someone's hair color, we can use this expression. What hair color is his hair? Or what hair color is her hair? Again, we need to consider with the possessive pronouns. Alright? To respond that question, we can say he or she has dark brown hair, for example. Or we can say it's dark brown. As simple as that. Next is eyes. For Indonesian people, they mostly have dark eyes or brown eyes. But there are also eyes color beside dark eyes or brown eyes, which is blue, green, gray, and so on and so forth. For asking someone's eye colors, we can use the expression, what color is
his eyes, or what color is her eyes? Okay, to respond that question, we can say he or she has brown eyes, for example, or he has green eyes. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana cara bertanya dan merespon terkait penampilan fisik seseorang. Now, I want you to take a look at this picture here. Okay, kids, there is a boy here. His name is Alwi Assegaf. There is also a physical description of him. Now, I want to ask some question based on his physical appearance. Kalian jawab pertanyaan Miss dengan kalimat yang benar ya. First question, how old is he? That's right, he is 15 years old. Okay, the second one, how tall is he? Very good, he is short. This kind of answer is telling in general way, okay? Because on the description there is no specific height of that person. Okay, next question. What hair color does he have? What hair color? Good job. He has dark brown hair. Okay, next. What hair type does he have? Great, he has wavy hair. Another question. How long is his hair? Excellent, it's short. Alright, last question. What eye colors does he has? Good job, he has brown eyes. Alright, kita baru saja mempelajari how to ask and tell the physical description of Alwi Assegaf. Now, let's take a look at the complete description text of Alwi Assegaf based on the physical description that we already know here. Okay, Alwi Assegaf is an Indonesian actor. He had been an actor since he was a child. He was one of the cast in the one of Indonesian film. He also became a commercial actor. He is very handsome. He has brown eyes. He is short as he is still young. He is 15 years old. He has short wavy dark brown hair. He is kind to everyone. He is friendly and sociable. Everyone likes him. Well, itulah contoh dari teks deskripsi yang mendeskripsikan physical appearance of someone. Alright, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Miss rasa cukup sampai di sini ya untuk hari ini. But before we end up our lesson today, I want to give you a little bit advice. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih kita mempelajari materi ini, Miss? Why we need to know each other? Sebelumnya, Miss mau tanya dulu deh, kalian semua setuju gak sih setiap orang itu berbeda-beda? Setuju ya? Meskipun orang yang kembar identik pun pasti memiliki perbedaan. Entah perbedaan sifat, perbedaan karakter, dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari materi ini, kita jadi tahu nih perbedaan-perbedaan di antara kita semua. Seperti yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikannya bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling mengenal dan tolong-menolong. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita semua itu sama di mata Allah. Ya, nah ayat ini menjelaskan bahwa yang membedakan kita di mata Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu apa sih, Miss? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, so we need to respect other people even we are different. Alhamdulillah kita baru saja mempelajari materi descriptive text.
the generic structure of descriptive text, and also how to ask and tell about physical description of someone. I think that's all from me. Thank you so much for watching this video. I hope you find it helpful. Now, let's end up our lesson today by saying Hamdalah and Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you so much. Don't forget to like this video, and if you have any comments, please write down in the comment section, and don't forget to subscribe this channel. Okay, that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.